amanya nze IBRAH Mukasa era nga tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Wano we tuli ndi wasanyu okutegeeza nti excuse me, nkyazizza abakyala bali babiri okuli omukyala amanyiddwa nga Mariam Mwiza nga kwotadde n'omukyala amanyiddwa nga Solome Nanvule abasinga gwe mutegeera nga Mama ptmof. Omukyala amanyiddwa nga Mariam Mwiza Munnayuganda awangalira mu ggwanga Uganda era nga akakalabya emirimu gye mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Then omukyala Solome Nanvule Munnayuganda awangalira e Canada era nga ebiseera bye bisinga abimala Canada. Bannayuganda bawangalira e Canada n'abawangalira kuno mumumanyi. Ensonga lwaki tuli nabo olunaku olwaleero ekitongole omukyala Solome kyaddukanya ekimanyiddwa nga ptmof Foundation balina enteekateeka n'olukuŋŋaana oba n'omusomo oba creating awareness about human trafficking, breaking the silence, that is about human trafficking mu September omwaka 2021 e Canada. Ate nga human trafficking eno mu lulimi Oluganda nyinza kutegeeza nti kimanyiddwa nga ensonga oba ekikolwa oba embeera oba omulimu ogw'okukukusa abantu n'obajja ku point A n'obazza ku point B ng'ebiseera ebisinga b'okukusa tebakimanyi oba bakimanyi naye nga gwe abakukusa olina ensonga zo lwaki obakukusa naki lwaki okikola era butya gye kinaggukira. So we are looking at human trafficking in our show tonight era nga abakugu bano bagenda kutunnyonnyola about human trafficking naye nga tetunnagenda wala njagala kusooka ne mukyala Mariam abuuze ku balungi abatulaba abeeyanjulire n'obeeyanjulira mu butongole. Tutandikirawo. Abalungi abatulaba mbalamusiza yonna gye muwangalira. Amanya mpitibwa Mwiza Mariam ndi Executive Director w'ekitongole ekiyitibwa Overseas Workers Voice Uganda. Ng'ekitongole kino twavaayo ocreating awareness oba okulwanyisa human trafficking oba kiyise ekikukusa abantu. Banga ndoza tulinamu emyaka nga-3 kati mu kintu ekyo. Okay. Yeah. That is very good. Tweyanziza nnyo tweyanzege nja kusaba mukyala Solome abuuze ku balungi abatulaba era abeeyanjulire. Abalungi abatulaba tubeebaza nnyo okubeera ku digest mugoba nsonga mwebala okutulaba. Amanya n'eddoboozi Solome Nanvule abangi gwe mumanyi nga Mama ptmof nga ntula e Toronto, Canada. Nzize ku programu eno oluvannyuma lw'okuteekateeka conference yaffe ebeerawo buli mwaka eya breaking the silence. Naye nga omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno 2021 is about human trafficking oba okukukusa abantu nga mwami IBRAH Mukasa bw'atunnyonnyodde. Neesiimye nnyo okubeera ku programu eno. Tweyanza nnyo tweyanzege. Extra Digest mugoba nsonga tutebamu ssente aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Mall UAE Abu Dhabi ku Airport Road wojja okubasanga. Ate nga Kampala baguddewo ettabi wali ku Enajjana Nkumbi ku Stera. Wano e Kampala bakugamba nti gwe omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala ayagala okubeera barista. Barista yaani ye muntu akola kachai akali certified nga kanywebwa ewaka emikolo restaurant ne hotel Ezebay. Era nga bamala okutendeka bakuwa certificate era obeera qualifyinga okuba nga okola mu hotel okuvira ddala ku a no-star hotel up to a 7-star hotel. Ate nga gwe ayina ekyuma ekikola coffee nga kyakufaako bajja kikanika, gwe ayagala okukigula bakitunda, naawe ayagala okukipangisa jangu bakikupangisa okikomyewo. Ate nga Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Bano basangibwa ku Arrow Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro ogwokubiri SF01 ne SF12 mujja okubanga obasanga. Era nga bakugamba nti teweetaaga kusituka olw'embeera eriwo ey'obulwadde obumanyiddwa nga lumiima mawuggwe COVID-19. Bakugamba nti tuula gy'otudde obakubira essimu oba baweereze obubaka babulire kyoyagala okutikkira bakitikke oba okukisuubula bakikusuubulize bakitikke ekituuke e Kampala. Tugenda kutunuulira ekikukusa abantu oba human trafficking. Of course zino ze topics oba gy'emiramwa abantu ze babuusa amaaso. Mwagala nnyo okulaba video z'abamuwere mujje muwere sheyalinga tambuza akatambi kano funa peni n'olupapula tebirina makulu tebikugasa
olwaleero luno tugenda kwogera ku human trafficking. Ojja kubeerayo ng'otulaba ng'olina mwannyoko who is a culprit oba who is a victim at the end of the day. Era nga human trafficking eno tebaamu binyonyi, tebaamu mbuzi oba nkoko, ebeera mu bantu. Mubaamu akukusa abantu n'abantu be bakukusa. Olwaleero luno oyinza okuba nga abantu bo bonna obamanyi, naye nga waliwo gwe baakukusa ng'alina gye yafiira. Waliwo gwe baakukusa ne bamusalamu ekibumba oba akataago nga bali eyo bamugyamu parts ze ne bazitunda ali eyo abonaabona oba sinakindi ng'atulugunyizibwa asigazza kufa. So bwe tuleeta emiramwa gino tukubangula obeere ng'omanyi naawe ali eyo omuntu asobola okujja ng'akugamba agenda kufunira mulimu naye nga agenda kutraffickinga akutwale gy'ayagala. So tuleesa abakugu bano batubuulire. Ngenda kutandika ne mukyala Mariam Mwiza atubuulire human trafficking ekisookerwako kyeki mu bumpimpi era ajja kutubuulira baani abatekinga part mu human trafficking. Webale nnyo omukulu IBRAH. Human trafficking oba kiyite ekikukusa abantu kwe kulimbalimbibwa ne bakutransporting oba ne bakujja mu kifo kye bakujjeemu okutwala mu kifo ekirala. Kifo kino kiyinza okubeera within the country woli oba kiyinza okuba nga bagenda kujja mu ggwanga lino okutwala mu ggwanga eddala. Nga okutwala kuno bakusuubiza ebintu because for the purposes of exploitation. Omuntu yenna traffickinga oba omuntu yenna ali mu kintu kino akutwala nga ye agenda okukifunamu ennyo ate nga byogenda okukola si byakugamba wano bakugamba birala gye bakutwala woba ogenda okukolera osangayo bintu birala ate jjukira olwedde oba weesanze nga toyina ngeri gy'osobola okureversinga okudda emabega. So trafficking mu bumpimpi kubanga bw'oba otunuulidde definition yakyo okusinziira ku ssemateeka waffe kiwanvu era abasinga tebategeera nti babakukusa. Omuntu aba yabeera trafficked naye nga tamanyi oba mwana muto oba muntu mukulu kubanga trafficking abaana babakukusa n'abantu abakulu babakukusa tekiriiko nti batraffickinga abaana abato bokka. So mu bintu bino ekikifuula trafficking mubaamu deception okulimba, mubaamu oba kye bayita obukujjukujju fraud oli okujja nakolesa amagezi ga kika kyawaggulu akulimba kino kola kino kole kino naye nga byonna akusuubiza kimu ogenda kufuna ki sente kubanga this is a business, it's a crime naye nga it's a business the other way around naye nga byonna naabikuteekamu akugamba kimu kufuna sente naye nga tabikugambye mu mazima gaabyo. Then ne mujja ne mubeera mu kirala okukolesa force abamu bakutraffickinga ne bakolesa force. Tojja kulaba omuntu yenna gwe bajje kangambe mu bitundu byaffe nga wano omuntu gwe bajje ng'e Kampala ne bakutwala by force nga teweeyagalidde naye bakututte ate bayirawe wano we wali obuzibu nti nyinza okweyagalira naye nga bankukusa kubanga wali bannimbye. Then waliwo no gwe bakuforcinga by force you must go and work. Ekyo kitera okukola nnyo ku baana naddala abaana abato nga tebanaba nakwetegerera. Then mu trafficking ne mubaamu ekintu ekirala ng'oggyeko okulimbalimbibwa, oggyeko okukolesa obukujjukujju n'okukakibwa. Ebintu ebyo byonna bw'obuzingako osanga ng'oli trafficked kubanga wakukusibwa. Then n'ekifo gye bakutwala kiki ogenda okusangayo. Bwe banga bakutwala nga driver oli yakusuubiza n'agamba you going to work as a driver ne weesanga nga bakutwala kukola bwa shamba boy. And this kino kiri wonna wonna as it is an organized crime. Kiri affecting the whole world. It's not like it's only Uganda, it's only Kampala. Kiri wonna wonna. So yeyo trafficking bwensobola briefly nga letuna crossinga kudda wa mchala Solomon njagala otubulire ebika bya human trafficking, the types of human trafficking. Ebika bya human trafficking wano mujeno tuyina internal ne external. Internal kwe kubeera border to border bakujje Rukunjiri ne bakutwala Kabale bakujje muno within bakujje Masaka bakututeeka Ramoja. Then ne kubako external whereby bakujje wano bakutute Malaysia, Canada eyo. That is external trafficking.
then bw'otunuulira trafficking endala bw'oba ng'ozze n'odda wansi kuzikategorizinga mulimu sex trafficking whereby bakutwala for bakuyita sexual activities. Yes, thank you very much. Then nekubaako for labor exploitation or forced labor, whereby you reach there, instead of working for the hours they've given you, you're being overworked and you're not being paid. And there is also child trafficking. Kati child trafficking ate yo ejira neyawukanamu koko akatini nnyo kubanga abaana abasinga bw'oba obalabye bajja kubatwala for other purposes. Kati omwana abasinga bayinza omutamutwala for sexual exploitation naye nga bamutwala for child labor, that kind of forced labor, oba ne babatwala abamu mulimu n'okubajjamu ensigo. So I'm so happy nti okusanga program eno nga yaku breaking our silence, so our people can learn, can understand what is it all about. So and obanziremu nekiri kyongambye, who are these people in human trafficking? Okay, tugenda kitunulira. Okay. Tuli ku extra digest mugoba nsonga, nze Ibrahim, tuli ne abakugu. Omulamwa gw'olwaleero tutunuulira okukukusa abantu, mu luzungu ky'oyinza okuyita human trafficking, kyetutunuulira olunaku olwaleero, era nga tulina omukyala Solome owa ptmof Foundation Canada, ne tuba n'omukyala owa overseas omukyala Mariam Muiza, nga bano balwanyisa kukukusa abantu era nga bazze creating awareness. Mukyala Solome, nga tuzzeeko gy'oli, abatulaba bali agadde okumanya ojja tusigira ekifaananyi abantu abakukusibwa ne baleetebwa mu Amerika ey'amambuka, Canada gyesangibwa, bantu bali mu myaka emeka, bantu kika ki, at what percentage are women trafficked and at what percentage are men trafficked, or boys or men, whatever, or women or girls. Tufune percentage ezo era tutunuulire abantu bano abali trafficked basinga kuba persuading nti babaleeta kukola ki exactly to North America, Canada in particular. When it comes to North America, Canada in particular, human trafficking is a very, very, very big issue. Very big one. Like 60%, up to 70% of like humans, I would say boys and girls are being trafficked. But when it comes to North America, the trafficking is also part of sexual use, like prostitution. In Canada, we have clubs like strippers, where clubs mugendayo okusanyusa abasajja. Abaana bano ne beeyambula kubeerako pose ne babazinira amazina ge baba baagala. Ne basasula abajja okulaba ne balaba. So it's kind of prostitution, but at the same time stripping, like just okuzina obuzinyi. Omwana ayinza okuzina obuzinyi ng'ali bwereere mu bisanyusa abasajja kubanga mwana muto alabika bulungi, omubiri mulungi, naye nga tagenda kwegatta naye oluusi ebivaamu omusajja aba amwegombye, asobola okufuna ennamba ye n'amukozesa. Abalala babakozesa in terms of pimps. When it comes to North America, waliyo abantu nga bagagga nnyo naye ng'ate baba baagala okubasanyusamu ku bupate bwabwe obw'enjawulo. Ndooza mubeera mu biwulira bitera nnyo n'okubeera mu ba celebrities nga bakola private parties. Kati wabeerawo abantu be bayita ba pimp. Pimp ye muntu akuzigirira n'akugamba nina abagagga baagala abaana bato baagala ssente, akolanga broker. Kati nakutwala mu ezo private parties, era bw'otuukayo bye bakukozesa kubazinira, kubasanyusa, kyonna kye baba bagambye okukola. That is in girls. Then when it comes to another thing in girls, we have a lot of drugs, like okutambuza drugs, cocaine, right? Bazitambuliza nnyo abaana because abapoliisi si kyangu kyakuteebereza nti oyo mwana omuto asobola okuba nabyo. Abatulaba kyali mu kunnyonnyola essaawa eno bwe baba bamaze okukukusa kati atumenyera biki by'okola oba biki bye banyigamu baganda baffe ne bannyinaffe okukola. Genda mu maaso. So nakukusa okutwala drugs from one place to another. Okukukusa ebiragalagala
ebyenjawulo nobeera ng'obitambuza nagamba webijja ku point A n'obituusa ku point B $12,000 kati z'otakoleredde gw'oba okiraba nti kyangu lwaki bakukozesa bwe batyo kubanga gwe toli mwangu wa kuteebereza so batera nnyo bikozesa abaana abato abavubuka abayuthi n'abalema because mu North America abantu abalina disability bali very vulnerable so they can't be questioned too much bakukusanya ebintu ebyo. Then human trafficking also when it comes to North America etambulira nnyo mu escorts. It's about escorts. IBRAH ina safari ogenda kubeera ku luguudo ennaku 2 ogenda Juba wetaaga omuwala ow'okutambula naye just to escort you, to comfort you doing that nagenda. Then we also have of course cheap labor. They promised you this kind of hotel job. No tukayonga, it's not a hotel job like Miriam Wagambye. No tukayonga mulimu mulala. But basically those are the popular ones and the top ones. Thank you. Tujja kuddira but before nga tetunagenda just tukajewo tutunulira myaka ki egisinga okubeera nga mu North America, of course Canada in particular. Share with us the age bracket of the vulnerable people used in human trafficking. Human trafficking starts from the age of 13 to 25 mainly. That's why, in fact, that's why I created this program of breaking the silence. I created it because there is a lot of, in North America, children have a lot of rights. They are protected by the government. So having a lot of rights, it causes them to lose respect for their parents or adults. Sibangu bakubuulirira kubanga tebafugibwa kubanga IBRAH omwana bw'omuzaala tabawo aba wa gavumenti ewakobeera n'amateeka kusomera abeera protected bw'omukuba bw'atuukayo bamubuuza you can't question too much, you can't be cautious too much, so emyaka egyo up to 25 baana babeera mu kiseera kizibu nnyo. Katonda alina kuyamba nnyo omwana wo n'atayingira biragalalagala n'atayingira ezo sex pimps and all that kind of thing. Olina okubeera ku mavivi n'okuteekamu culture. Okay, baana ki abasinga okukosebwa oba okukozesebwa mu mbeera y'okukusibwa between abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi? Abaana ab'obuwala bali very vulnerable. Abaana ab'obuwala be basingako market. Naye nga n'abalenzi because human trafficking nga Mariam bw'akyogedde n'owenkaaga mu 5 basobola omu traffickinga nga tategedde nga bamulimbye ne bamanya nga bamupaswedinze kati nga gwengo omuntu ojja kulaba omusajja ali retired mukulu omuwe respect naye nga atayina ekirala kyakola kikyakyusa kyayisaawo kubanga trafficker aba ayagala omutwalire oba omukolere business from one place to another. So human trafficking teri konyo age. It's just about the awareness nti nange nsobola okubeera victim of human trafficking nga sitegedde. Thank you. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli n'omukyala Mariam Moiza n'omukyala Solomon Nanvule. Mama ptmof tutunuulira okukukusa abantu oba mu luzungu call it human trafficking. Era nga it is a broad wide subject naye tugenda kutakolingako a few details to create awareness and sensitizing people out there plus breaking the silence about it. So mukyala Mariam, abatulaba balyagadde okumanya human trafficking eya border to border. Case in point, we are looking at Uganda, a country based in East Africa and on the African continent, the east of Africa. Abatulaba balyagadde okumanya myaka ki egisinga okukusibwa within border to border mu ggwanga Uganda. Era bw'omala okutunyonyola emyaka egisinga okukusibwa otubuulire, are these boys or girls? Within our country, the age bracket of the most trafficked awe basinga traffickinga jiviira ddala ku myaka 10 kyate kyawukanako n'ekya munnange ono. So from the age of 10? Yeah, from the age of 10 aba munu up to 30. Because tetujja kulaba nga bwe tugambye nti era njagala naawe alaba otegeere nti naawe yadde olina emyaka 30 oba 45 tonaba kuwona kubeera victim of human trafficking. Okay. So for Uganda tuli okutandikira ku myaka 9-10 then we can go up to 30
gy'emyaka egitera okukosebwa within naye bwe tuba nga biri ebweru abo bonna ezo nze nga nfuna victims of all ages. So then bw'oba abatera okubeera affected girl child, a girl child naddala bano abaana abebajja Karamoja ne babalimba babasuula wano ku street babajja eri nga babasuubiza to give them good education, babalimba kubafunira emirimu emirungi. By the way, most of people had never known as to why we have many street kids at the street. It's not because that bano abaana tebalina gye babeera oba tebalina gye bava. These are kids that are trafficked. Babajja mu byalo, mu special areas of Karamoja, then abalala babajjayo other deep villages ne babaleeta okubateekawo okusabiriza sente ku kkubo naye nga ate bw'oba obatunulire nawe mwami IBRAH ojja kulaba nga most of them are girl child. Ojja kulaba nga abalenzi tebakosebwa nnyo yadde nabo tujjayo eddoboozi okulaba nga nabo tebafalling into the same thing, but a girl child are suffering more. Let it be either the internal trafficking or external trafficking. Omwana omuwala yakyasinza okubeera victim of this, and I'm so glad to find a sister like her, Miss Solomon. Now, seeing myself as a lady coming up to team up with this strong voice to create awareness about human trafficking or to say, let this thing stop. It's evil. So ndi musanyu for it. Thank you so much. Tuli powered by Roast Coffee Academy. Basangibwa ku Alwada Molao UAE Abu Dhabi ku Airport Road. Batendeka ba baristas. But of course waliwo okuteteganyizibwa mu ntambula. Kana omulanga nkubira bana Uganda bawangalira mu United Arab Emirates. Noonya Roast Coffee Academy Abu Dhabi UAE ku Alwada Molao Airport Road ojo basanga. Kati muna Uganda ali e Kampala wano ne mu Uganda okutwaliza abamu baguddewo ettabi enajjana nkumbi awo ku Stera wakati wa church y'aba Advent n'Ennyondo Club ojja okubasanga awo bakutendeka obere barista wakabi bajja kuwa certificate ng'ekusobozesa okuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna ng'osobola okukola mu hotel okuvira ddala ku 0-star hotel paka ku 7-star hotel ng'okola kakyaya ako ak'omulembe mwana wa maama beekwate ate gwe omusuubuzi awaŋŋamidde China ng'oyagala emaali yeetuuke Kampala sandika goweeri naawe omusuubuzi ali e Kampala ng'oteteganyizibwa entambula y'ennyonnyolo embeera eriwo eyalumima mawuggwe nkugamba ekintu kiri kimu sandikago era naawe weeri okutaasa basabaze emaali yo. Tutunuulira ekikukusaabantu oba human trafficking mu luzungu. Njagala mukyala Solomon otusigira ekifaananyi. Buli awabeera embeera y'okukukusaabantu mulimu side effects abantu bakosebwa psychologically, physically n'ebigwa mu kkoweryo. Njagala tutunuulire abantu abakukusibwa e Canada bava mu Africa, bava Asia, bava Europe, bava kusemazinga ki oba kiri within North America oba bava mu South America nga baleetebwawo oba kiri within. That thing is within to everybody, to every color. Wabula it's about the social standards. Abantu abasinga okubeera victim of human trafficking are the low income earners. Kubanga IBRAH ekisooka okufuuka victim kwe kusuubiza ssente, z'otayina, kwe kusuubiza omulimu gw'otayina, kwe kusuubiza eggulu n'ensi, kwe kusuubiza obugagga. Kati bw'oba oyina nnyo, you can survive because how much do you have to put on the table? So abantu bonna abali mu middle income babeera nnyo ba victims. Then sometimes it's just peer influence. It's just the excitement to find out from the other side. Imagine you're telling me you're going to a party with Beyonce, with whatever, like those celebrities. Who am I to refuse? There is always after parties, tickets to concerts and all that. So it's the offers that they give you. A ticket to this game, a ticket to this concert, an interest to this after party. Kujirako obusukali, kujirako akasente. So babeera bakusenda senda. Toyina mulimu, kujirako omulimu bagenda kusasula sente, togenda kukola nnyo, kujirako ebisuubizo bingi. So kiri ku buli muntu wakala yenna kasitoba ng'oli mu middle income oba ku poverty line. Chala Mariam, baani aba practicing human trafficking in Uganda? Human trafficking in Uganda, buli omu practicing human trafficking.
Yes, okibuuza bulungi ate nange njagala nkuddemu kubanga experience kati gye nnina mu cases zenze nga nkolako everyone are trafficking because nfunye cases whereby a child or a girl or any person was trafficked by a brother, another person was trafficked by the mom, another was trafficked by the husband. Ate ebyo ebisinga era waliwo entuuka ne nga mukama ate kati even a husband can traffic. you know when entuuka ne ngamba mukama, now how do I sit and start a case whereby the wife is accusing the husband of trafficking her? So buli omu ali a trafficking. Then kati bwe mba nkikugiddeyo bulungi ndowooza abasinga kye baagala okumanya aba trafficking abasinga these are greedy people abalina ssente nga ssente zo bazirina abantu aba trafficking kati ng'ogyeko bano aba family kati bano aba trafficking bano abasajja bemulaba nti bagagga aba offering they offer money bano bo balina ssente kubanga trafficking eno business ogiraba nga tolina ssente togisobola kubanga olaba engeri gyekolebwamu yeetaaga ki ssente so ojja kusanga most of traffickers most of them are our government officials most of them are politicians most bino byogera nga the big tycoons the so-called MPs the so-called the ministers these are the people that are battling with each and every day that pass by so these are traffickers yes ekyo ky'omwami IBRAH n'abeera basaagala mugambe nti oba I'm scared because we are breaking the silence so who are the traffickers trafficking tekolebwa mwavu no trafficking ekolebwa kati bw'otunuuliranga kino ekya abo abaana abali ku street by the way there are times when I sit and like God I wish you can give me an opportunity to have this but at times I'm overloaded with cases nti ebimu sibisobola naye bano abaana abali ku street obalaba bateekwa kubanga balina omugaga ali mabega waabwe abajja gy'abajja because transporting them from wherever they come up to within Kampala kitegeeza omuntu ono ayina ssente so ani atraffickinga buli omu atraffickinga naye okusinga these government officials our politicians bemulonda enkya n'eggulo tebatraffickinze bantu balina kye banoonya okay mukyala Solomon njagala tutunuulire amateeka e Canada gagamba ki gwe bakutte ng'akukusa omuntu era penalty what are the penalties to those convicted found guilty of human trafficking in Canada? It's a crime and they are imprisoned and they are summoned yes it is a crime tukama Mariam Joli etteeka lya Uganda bwe bakutte omuntu nga ali mu kwenyigira mu kukukusa abantu etteeka ligamba ki era ekibonerezo kiri ki bwe tulina amateeka ge tulina mu Uganda the Anti-Human Trafficking Act 2009 yetteeka erikyasinze okuba erikakali naye terikola kati kankugereza mu mateeka ge tulina wano mu Uganda the Anti-Human Trafficking Act 2009 yetteeka erikyasinze okuba Trafficking Act 2009 yes yeriteeka erikyasinze okuba etteeka ekkakali nga singa liteekebwa mu nkola twandibadde tetulina kikukusa abantu mu Uganda because even a mere attempt to traffic someone that is a crime yes and that crime ojja kusanga nga oyina ekibonerezo kyosibibwa okutandikira ku myaka 2 kudda waggulu mulimu penalties eziri awo just attempt kangambe wageza oyina omuntu gwe walimba awo naye that is a crime itself even when the act was not successful it was not successful I've worked on these cases natunulira case emu nga whereby omuntu omu eyagezaako yasendasenda omuwala ono unfortunately we lost the girl but n'abo abagezaako bonna twabateeka mu komera because balina emisango gye bakola ki aba sentence ya myaka emeka anti mbadde nkyakunyonyola nti mulimu okwatemptinga tu ab'emyaka gyabwe gijja kuba myaka 2 jijja kubanga okusinziira kiki kye yakola waliwo kuba nagezaako banenkujjako sente nemala nenzikuddiza oba mulimu wali okuteesaganya ne mugamba kati asasule sente bweziti then kati ne kubaako ne yatwala omuntu n'afunirayo obuzibu that is what we call aggravated trafficking according to the Anti-Human Trafficking Act nti aggravated trafficking a life sentence
Life sentence. There is nothing like over give 2 years or that is life sentence. That's young in Uganda. Yes. Okay. Era kuyayana kwangu okulaba nti we are breaking the silence okumaking sure nti the law enforcers they must make sure nti gana mateeka gateekebwa mu nkola. Njagala kulaba yo trafficker. Gwe basalidde emyaka era buli gwe nasiba nga trafficker ndi naye sisobola kukita paka nga ndabye. Okay. Mukyala Mariam abatula abalagadde okumanya Uganda eri mu myaka 59 since independence. Have you ever has the law ever convicted someone ne bamu sentencing for life sentence eruziro bakitali oba kigo nga practices human trafficking? IBRAH, I came into this campaign in 2019, early 2019. And what made me to come in, I only wanted to see that thing happening because namara okola research nga techina je kirabikira nga techina yadde n'okumusiba police okwata trafficker ne bamuteka ku police oba police yakolagana trafficker sebono tujja kukwata oyinayo kiddo kya sente mekampayo zompa tujja kukwata kati boto tate n'oteekayo ku police enkya togenda musangayo baba mutadde oh my goodness, we have lost many cases in that kind of manner that whenever we report such cases the investigative officers, the so-called detectives, beba kubira trafficker namugambo mpayo meka mpayo meka nkuleko ogende. So if I'm to answer, we have not seen anyone being convicted for life sentence oluvanyuma lw'okukukusa naye nga nina essuubi nti I'm so happy to have met her. I'm so happy to have. I know out of this program we get other people who will want to join our campaign so that we can push this thing further because it starts with me and you. Nzikiriza mu myaka emitono tujja kulaba people getting convicted. If I may answer the question, why no conviction? It's because of corruption. Everyone is corrupt. Our law enforcers are more corrupt than corruption itself. Tuli ku extradigest mugoba nsonga tulina omukyala Mariam Overseas Workers Voice Uganda. Overseas Workers Voice Uganda. Atenga tulina omukyala Solomon Namvule wa ptmof Foundation. She's based in Canada, North America. Atenga na awangalira Uganda na talaga n'emitala wa mayanja okulwanyisa ekikukusaabantu. Atusazeewo tutunulire omulamwa guno of course ku extradigest mugoba nsonga tuleeta emiramwa ejina gye kikwongerako ejikuzimba at the end of the day no creating awareness no kubanga tukyusa kye bayita mindset nti bwe kyali si bwe kirina okubeera olubeerera. So mukyala Solomon njagala tutunuulire ewammwe eyo Canada on average gy'oba owuliridde ne gy'oba otambuliddeko bameka abantu bowulira nti babakutte nga beenyigira mu human trafficking era bameka bowulira just tuwe buwi percentage era otubuulire bameka bowulira nti banunuddwa era bameka bowulira abaana oba abo obwala bwabulenzi nti bakukusiddwa. Oh wow, Canada is doing so well when it comes to human trafficking. Because I would say corruption, like as Mariam has been saying, it's not an option. It's not an option. Their awareness is there, but once they get you, they will convict you, they will sentence you. So I would say like we have survivors of human trafficking. I have some survivors that are going to come and share with us their experience more breaking the silence that is happening in September this year. We have people who are survivors. But when you survive human trafficking, abasinga babateka more counseling programs. We have a lot of counseling programs. Okulaba, because you lose it. Some of them are tortured, some of them are changed, their minds are changed. Even those that are being convicted, Canada is a beautiful country. You serve as they are counseling you, as they are mentoring you, because they have to bring you back to the community to integrate back in the community. Because human trafficking ngawe tujogede eberako emitendera oyinza okuba gwotandikirako nga nawe ina boss wo nga noli ina boss wo. You could be a trafficker, but when you were also doing it for survival nga you're also a victim yourself. Because the last man abeera muzibwa okubeera ku front line okutambuza abantu bano.
Okay. Yes, but for sure babakwata, for sure they convict them, and for sure we have a lot of programs for human traffickers survivors. Thank you. Mariam, njagala tutunuulire waliwo abaana abakukusibwa n'agenda n'atwalibwa yino gy'aba atwaliddwa n'akubwa ebiragalalagala oba n'akubwa chloroform oba calform n'agenda okudda engulu nga bamusaze bamuggyeemu organs ze mu mubiri. Ekintu kino bano ba survivors mbadde ne kidney bbiri banzigyemu kidney emu mubayamba mutya mukikola mutya because many are on social media crying for help, crying for rescue, bavayo ne baclaiminga nakukusibwa nempisibwa e Nairobi nentwalibwa mu kyombo kya Buwarabu ne banzigyamu ensigo ne bankola kino. Mubayambye mutya abaana abo, more especially your organization overseas? Kati fenga ng'ekitongole tugezaako at all costs okulaba nga tuyamba. Then that particular section gy'oleese eya organs nze njogera out of experience era sirina kintu kyonjogera kamera nti nawulira no bitemba njogedde toli kuhiya sewa allegation njogera nga bwe mba nakirabako nti sinaba kufuna case oba tetunaba kufuna case nga omuntu yabeera trafficked within ne bamugyamu organs eyo sinaba gifuna but kuliko abaafuna that problem nga bali mutala w'amawanga ow'eggwanga goodness nga bava that overseas bwe bakomezebwawo. This is what happens. Omuntu yenna agenda ku trafficking okukola ekyo abeera sure deal nti bagenda kuzza mayiti. Abeera sure deal nti ogenda kuzza mayiti. Njogera 2019 awo lwaki njogera kino tulina omulambo gwetwazza gwali guvakati already twalina information omuntu onis baali bamugyeemu ki organs okutuuka ku kisaawe nalwana na poliisi eyaliwo nga tebasobola kunganya ku examining the body ate of course namanya tinjagala omunauganda oba omuntu omulala otunulira ebintu bino bya ddala ate bikulu bwe bakuleetera ng'omulambo nga guvudde bweru imukesi ensi zino ze batwalamu abaana bano ez'obuwarabu ensi ezo ze teziziika nga ffe bwe tuziika ne bafuna coffin no. Era omuntu ogwagira mu coffin nga yavudde kata Dubai Oman beera mugezi manya nti waliwo kye bakwese kye batagenda kuganya okuzuula era mu postmortem zenze nga ndwana okukola ojja bwe bantu saba kugamba this can take waliwo gye bangamba it can take 6 months okufuna results whether the organs zaalimu oba teziriimu ate nga bode yali evunda baagala giziikola bakye bateekako nakugambye nti wano abantu abaffe bagezi eyo business mutwala agenda kukomawo nga buli kimu yakiseetiize bulungi omuntu bwemumuleeta kimuyisewo obuyisi muziike so njagala kuddamu nti within badde sinaba kufuna eyo problem era kufuna survivor transjam organ wabula ate abazze benandigambye benandikoleseza nza n'example bajja nga bafu ate ng'olaba nga ekiba kyonna ekikolebwa kibeerako baba protectinga ne batakuganya even ne gwe bawadde obutwa omuwala munagamba this girl na audio ze yakaaba rajja n'abamuwadde obutwa ku cake I need a test for poison munago yangamba that is not possible here it will take almost a year. So you just bury the person and leave it the way it is. That is trafficking. Kwegamba we don't even give them a chance to follow such cases na details azo. But I'm glad in such programs tujja kuba twezuula era nkiddamu omuntu baba bwenu nga bamu trafficking nga kasita bamuleetera mu coffin have a question mark. Era teri muntu gwe bagenda kujjamu ensigo bakulimbe IBRAH nti bagenda kumuza Uganda nga mulamu tekisoboka. Thank you. Kale tugenda kubanga tuwunzika episode yaffe y'olunaku olwaleero but nkukakasa tugenda kwongera okubeera n'omukyalo no. The topic about human trafficking is so wide and broad. It's not a topic you can handle in one day or one show, but I promise you still we shall come back with the same people to discussing more about human trafficking. Olwaleero twagadde just ku breaking ice kulaga kitambula kya but before we go njagala kusookera wa mukyala Solomon atubuulire omuntu atulaba someone watching us there watching this program musigire kifaananyi
what should be done to avoid being trafficked, a girl or a boy at any age, or a human or someone, an adult? Yeah, kati eno eberanga nti bubonero kibolabirako nti alabikona agenda kunkukusa oba aina offer gy'ateekawo. Munaye gw'atulaba oba atuwuliriza woli awo osobola okubeera victim. Naye njagala obbagamba nti ndi mu mbeera Canada naye ndi mwana mukuzi bwe nakulira wano Uganda. Ffe ng'Abannayuganda twagala nnyo ebintu eby'obwereere. Kangambe bwe especially abaana abawala twagala nnyo tuwa ebintu eby'obwereere. Muwala ampuliriza oba omwana ampuliriza oba omukyala ampuliriza mu nsi muno ekintu ky'otakoleredde kyegendereze nnyo nga totaddemu effort totaddemu energy. Nenzija ku makya ne nkugamba nti enkya nkutwala Canada nonsanyuka sooka weebuuze lwaki mama ptmof antwale Canada nga ne baganda be bali wano basi ekika kye kyonna kikyali wano kikigwe kyenkwagaza nkwagaddeko ki nga tonnakyamuka nti oli nnyanyonyi ogenda Canada ng'oli tannakusuubiza nti akutwala mbuwalabu akutwala wano. Mpulirayo omuntu omu ne baŋŋamba mama ptmof nze ntwala nja kusasula nga ntuuse eyo nja kuwa ssente nga ntuuse eyo. Okusituka omukyalo ono kyayogerako ekya overseas. Essente ziba nnyingi. Nina okufunira visa, nina okufunira tiketi, nina okufunira hotelu w'onoosula. Nze ani akuteekamu ssente ezo nga zesitamanyi gye zinaavaayo zitya zinadda zitya. Bw'ofuna ofa ng'eyo kati nawulidde n'abaana be batwala mu Buwalabu abamu babagamba toleeta kintu kyonna passport tujja gikufunira buli kimu tujja kikufunira byonna tujja bikufunira. Mwami IBRAH yatuleeterako wano abantu abaayogera okumanya companies ezibatwala eyo eBulaaya okukola eriwo entuufu. Genda ogirabe ku mukutu gwo gwa YouTube bateekako ebintu kwolabira nti kati bano batuufu. Gwe lwaki buli kimu okimpadde? Lwaki? So mwewale nnyo abantu ababasuubiza eggulu n'ensi nti babatwala Bulaaya babasuubiza babasimbula mu nsi eno akujja mu kyalo akuleeta mu kibuga akujja mu kibuga akutwala Bulaaya. Awo we tuyinza otandikira mu lulimi olwangu. Please avoid free stuff and free offers. Thank you so much. It's a good message. Muchala Mariam, mu baana abamu be bakukusa wano e Kampala babaleeta mu bintu by'okujja okukola mu factories mu industry area. Amba baleeta okujja okukola oba house girl n'oba house boy. Amba bakukusa okubajja ku wingi emba batwale bakole mu farms z'abagagga ezimu ne baba diverting ne batatuukana mu farms ezo. Abaana abawangalira e Kampala wano abali mu kulaba programu yaffe eno obawa magezi ki okwewala okugwa mu butyabaga buno, because bino byonna tuli mu kubyogera banaye tujjukire abantu baavu, abaana tebalina mirimu, abantu abamu tebasomye, abaana abamu bamulekwa bafiiriddwa abazadde, they have nowhere to start from. So bw'oba onnyonnyola ekintu kino, we should put that in our mind nti someone we are addressing is either an orphan, he or she lost both parents. Some of them were internally displaced by the wars we had in the north. Some are displaced by floods or landslides. Some are displaced by some other factors, you know. So, tandikira. Gw'omwana oba muwala oba mulenzi ng'oli mu Uganda muno nga okwewala okukukusa oba okutwala sigenda kwawukanako nnyo ne sisita wange, ekisooka kwebeereramu. Si nti buli okubanga obutabeera na kintu tekitegeeza nti weemaleeyo, tekitegeeza nti oba that is the end of the world. Wabeerawo always a chance nti nyinza okuba nga ndi mulekwa. Some of us lwakuba tetwagala kwogera gye tuvudde waffe, tinaye tukulidde mu backgrounds nga za kukakalukana. We are hustling, we are trying to make ends meet, but not tekinetagisa nti ate kangende bankole ki trafficking. So okubeera ng'oli mu mbeera mbi kireme okwemazaamu. Ekyokulala nti weegendereze nnyo omuntu ono yena azze ebintu by'obwereere bino ebintu by'okusuubiza heaven and earth. Sooka obuuze naye ono Mariam aŋŋamba nti yanfunidde omulimu, ye talina baganda be abatakola abatudde waka. Yono Mariam ansuubiza okuntwala wa minisita bampa omulimu.
ye kyogamba ali bulungi ennyo famire eri bulungi nnyo era nze teragamba bano aba kampani nga temunaba kutwala abantu bweru musooke mutwale baganda bamwe kuba bali bubuyu bazibu so nkome nsembyayo ne kino njagala kusembyayo obubaka buno ekibuuzo ky'ombuiza mwami IBRAH kino ekibuuzo twandibadde wano ne minisita w'ekikula ky'abaana nga yalina okuddamu ba minister of labor nga be balina okuddamu ebibuuzo yes balina okuba nga n'enteekateeka ate njagala batuule ngaawo naffe tubakubye tubabuuza nga twogera wano ku kamera kino ekibuuzo ky'ombuiza kibadde kigenda direct to them government yandibadde at least eyinawo one nteekwa kubanga eyinawo rehabilitation center when we get these victims Mariam I have a small house I can't keep all these victims naye ne bwe nandyagadde ekizimbe this is something ekigenda okuntwalira obudde okuzimba so kati okitegeera naye teyina kyekozeewo abaana betulaba ku street tebandibaddewo nalaba kugondo minisita yagenze bwe yali agenda kubajja wate enkeera nasanga nga bajjudde so ebibuuzo ebimu byaga nga basinga kuba baddewo yagamba agenda kubajja wate enkeera twasanga bajjudde so gavumenti erina okubeera yandibadde eddamu ebibuuzo bino era nze nandyagadde program eno webanga otuwadde akakisa okweyongerayo nze nandyagadde otuleetereko some of those officers abava mu Ministry of Labour Social and Development abava mu police kubanga police under its program erina human trafficking desk erina okubanga abantu bano ebibuuzo bino yandibadde tuyambako bitwanukula ffe twavaayo nga kulwanirira bantu bano naye oluusi ebibuuzo ebimu tetulina ansa zaabyo ate nabo bandibadde nga omwana omugamba agenda ku poliisi obuuze ntono omuntu antute wano watuufu abapoliisi bakambwe bazibu mubuuza nagamba setombuuza agenda obuuze bali ku ministry abamu tebamanyi ministry weeri kwegamba I'm so happy nti we have a such platform naye tuli bubi so ekibuuzo ekyo nkizeemu bwentyo naye nga mpozi n'okwongerezaako ku ekyo ngenda kusaba abazadde mulekerawo okuwaayo abaana bw'oba olemereddwa omwana wo tomusindika mu kibuga tomusindika genda kukola abazadde abasinga muwaddeyo abaana naddala mu nsi mino gye bazaala omwana bw'afuuka teen mother nayogerako debya teen mother era ku programu ya mugoba nsonga bannange n'omugamba genda okole munnaye otuweereze ssente otulabirire gwe no offering okulabirira omwana wo omuto naddala the girl child abazadde mu sacrificinze nnyo abaana bammwe mu mbeera nti omwana omutaddewo yagenda akole akomewo okuyamba nange newe kuba kumusindika mu kibuga nti agenda akola obwa house girl abazadde abamu balina kino kati tubadde mu lockdown abaana bali waka tebakola omuntu IBRAH kinnuma nnyo kinnumisa omutwe buli wenzijano ne mu mikwano gyange ne mu baganda bange n'owulira mpeerezaayo ku mwana omukozi yagenze it's just a phone call ne bakuba ku kyalo obaani abamanyi oba oliawo ne bakujjira muwala obaagala omutwala gy'omuwa ogenda okukola obukozi obamanyi yaani yakola kibwana agenda anadda oba gwe gusembyeyo abazadde mulekerawo ogaba abaana nti mubasindika mu kibuga kola mirimu mubasindika bagenda ebulaya simanga bafune capital mubirekerawo mwe musinze okusacrificinga abaana bamwe naye ng'ate mu butamanya so n'omuzadde abeera omusirikale w'omwana. Thank you. Kale tetugenda kubanga tusukawo olunaku lwaleero njagala kwebaza omukyalo no Mariam okuva mu overseas. It's an organization curbing down human trafficking in Uganda, particularly in Uganda, but of course now aliyo across the whole world. Osobola okubanonyako Mariam babafuna batya on social media, numbers z'essimu on social media. Onanzikiriza okuyisaako kino that first saayagala nnyo okuwaayo abantu enamba yange nawa wensangibwa kubanga banjiganya nnyo awo namala ng'omwezi nga sibeerawo aka security wise nga tebanjagala kubeerawo so nengira ng'ebimu byesigaliza but of recently nazeemuko ku kisa ne ngamba kale nja kuwangayo enamba yange eya Airtel toba onetas oyina ekyo ekizibu wandyagadde okumanya omuntu akugambye akutwala at least kale mbuuza kuba nabagambye abamu tebatuwa tebalina that kind of love and passion kati at least omuntu asobola kunfunira ku namba y'essimu eri 0752 6 95 74. It's on WhatsApp and you can even give a direct call. Thank you. Then on social media? On social media, platforms afera twali tuzistopize because of that. Yeah. But wobo njagala, you can find me on my Facebook as Mweza Mariam Ankunda.
I'm also on Instagram, the same name. I'm on Twitter. Moiza Mariam Ankunda. Yeah. So yeah. On Facebook, on Twitter, and on Instagram. Thank you. Ptmof abantu bakufune batya? Abantu batufune ku website yaffe y'ekitongole ya Preventative Teenage Mothers Foundation www.ptmof.org. Then ku Facebook kwendinga Mama Ptmof ne Preventative Teenage Mothers Foundation ina page. Then ku YouTube atende mu kifaananyi kirala ekiyambako abantu abagezaako okugenda mu mitala gy'amayanja ninako program okusettolinga professionally sibya kukusa, it's professional ebiri mu limelight, black and white. In fact tuwewerako magezi kubanga era twakizula mu kutwala abantu e Bulaya mubeeramu obufere bungi. Kati kukiva e Bulaya visa tips twewerako amagezi owonyo otya okujjako sente nyingi ennyo nga bakusuubiza nti ogenda Bulaya ogenda kukola. So kwendi ku YouTube kiva e Bulaya visa tips. Thank you. Okay, extra digest mugoba nsonga tugenda kubanga tusuka olunaku lwaleero njagala kubaza Idris, Daniel, Tony, Keith ne Farouk Rubwama ye team gye tutambudde nayo mbeebaza nnyo mwebalire ddala. Then njagala kubaza ba sponsors baffe Roast Coffee Academy, Trainer Tiger, thank you so much. Ate ne Sandrago Shipping Company, Mukulu Malcolm Chai Now, thank you so much. Ne Mukulu Mwonge Ibrahim atuula e Kampala ku Arapak 14 Plaza, thank you so much. Njala kubaza omukyalo ono Mariam Moiza for your time ne information. You're creating awareness about human trafficking na butya bwe tuyinza okukabinga down human trafficking. Then njala kubaza omukyala Solomon Namvule owa Ptmof Foundation, nawe thank you so much. IBRAH Mukasage manya gange mubeere bulungi tusinkane nate omulundi oguddako omukama Katonda abakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all.